Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu mesmo fiz uma pergunta para ele sobre a nova geração, né, dos trompetistas, né? Muito bem, obviamente que essa pergunta foi feita há 16 anos atrás, não é? Mas na minha opinião, alguns colegas podem discordar, obviamente, com todo o direito, eu acho a resposta muito atual, tá? A resposta na sua essência, tá? Então é isso, pessoal. Assistam, confiram aí, tirem suas conclusões, tá? Bom proveito. O que mais? Então, nós falamos do pessoal mais antigo aí, né? E hoje em dia, quem ele considera, assim, quais são os grandes trompetistas para ele hoje? In the youngest trumpet, the younger trumpet player, who do you like? Líder, solista. I think they all play very well. But I'm not really, there's something missing in the feeling for me of what I hear. When I hear records by these young people who play the instrument magnificently, when I go back to listen to my Clifford Brown records, who was also very young, there's something in the spirit and the soul of Clifford Brown that I don't hear in any of these people. Parece que tem muita gente tocando trompete muito bem, é excelente. Ele escuta o disco, mas quando ele vai escutar o disco do Clifford Brown, que na época tinha a mesma idade que tem esse pessoal, ele sente alguma coisa de espírito diferente, que ele não escuta, não consegue ver, né? Esses mais novos. But in January, I finally heard a young man who had everything that Clifford Brown had. Ele escutou em janeiro um jovem trompetista que tem tudo que o Clifford Brown. The spirit, the soul, you would think that he did not copy Clifford, but in his feeling, Ele não copiava, não imitava, mas o sentimento, you would think that he was the reincarnation of Clifford Brown. você pode sentir que ele é a reencarnação do Clifford Brown. Many times I think that there are young people who are like that, but they have not been discovered. Eu acho que tem muita gente ainda que não foi descoberta, que tem esse espírito que ainda não foi descoberto. If you look at all of the people who are many of these people who are young lions, not all, but many, where do they come from? Se olhar a maioria dessas pessoas aí, jovens, da onde eles vêm? They come through one source, Wynton Marsalis. Quer dizer, a maioria desse pessoal vem todo através do Wynton Marsalis, uma fonte só. And I applaud him for his encouragement of these young Ele people. aplaude essa iniciativa do Wynton Marsalis por encorajar todos esses jovens. But for all that are discovered, there are probably, like this other young man, many that are yet undiscovered that just have that special gift. Tem muitos por aí que ainda não foram descobertos, tão bons até melhores do que esses que ele apresenta. I don't mean to take anything away from any of these people. The key is who touches you. A chave é a seguinte: quem te comove? Qual te comove, te impressiona? Essa é a chave. And the people who touch me are people like Kenny Wheeler in England, Randy Brecker, Tom Harrell. A young Esses são fellow, os o quê? yeah. Que atingem, são esses os trompetistas. A young fellow in the United States now, he's in his 40s, named Tim Higgins. Tim Higgins está por volta dos 40 anos de idade, 40 e pouco. Eddie Henderson, who plays with Kenny Barron, very creative. But these people have years of experience playing. They're in their 40s and 50s. Eles tiveram muitos anos de experiência tocando. And there's a great deal to be said about the maturity of one who has spent years learning their art as opposed to someone who has been imitating for only 5 years. Isso é uma coisa desastrosa quando tem uma pessoa que durante anos constrói tudo e de repente você vê um outro imitando essa outra pessoa. The problem that I see is that a record company wants to find another Wynton Marsalis. The media. Mhm.
Diz que uma companhia de disco de repente quer achar um outro William Marsalis. So they take a young man who's 22 or 23 years old, and they're going to make him or her a star. Eles pegam um garoto aí, de 22, 23 anos, e vão tentar fazer dele uma estrela. And that person, while very talented in playing their horn beautifully, still is inexperienced in what they have heard and played. Então, essa pessoa, mesmo que seja talentosa e toque muito bem, ainda não tem maturidade e experiência para fazer o que eles realmente deveriam fazer. In the natural way of building an artist, the young person would be put into the company of older, more experienced musicians who have spent years learning their art form. Ele diz que acha que sempre o jovem deve estar ao lado de alguém que tenha mais experiência que ele para poder se formar e amadurecer ao lado de alguém que já passou por fases que deveria passar naturalmente. So that over a period of time, they begin to develop their own individual voice, and then we see the true artists come through. Porque daí depois de um certo período eles desenvolvem o seu trabalho próprio e daí são eles mesmos que estão fazendo, a sua experiência que começa a valer. Eles não estão imitando. But this doesn't happen because the young person wants to be surrounded by people who make him sound good. Porque aí acaba o contrário, o pessoal mais jovem quer que ele está no meio onde ele é o tal, onde ele é o melhor. So he hires young people who are as inexperienced as him. E daí ele pega uma série de outras pessoas que são tão inexperientes como ele. So instead of being with older people where you can absorb what they have to give you, now you're with younger people the same age who are at the same place you are. That's not the way we learn. Em vez de você estar com um pessoal mais experimentado, da onde você pode absorver coisas, de repente está com um pessoal da mesma idade com os mesmos problemas que você tem. Even at my age, I always try to hire or play with players that I feel are challenging to me, people that I have to work hard to keep up with. Até hoje ele procura seguir ele mesmo esse conselho. Está sempre perto de pessoas que para ele seja um desafio, que ele possa ainda absorver algumas coisas. In that way, I continue to grow and learn. Dessa forma ele continua sempre aprendendo e crescendo. But if I played with people who did not have the experience that I had, then the quality and the level of my own work would come down to what they are able to do. Se ele se acomodar e não procurar esse desafio, o que acontece? A própria qualidade dele tende a decair e o nível também cai. So whether you're young or old, you always want to play with people who challenge you. Toda vez que você seja jovem ou mais velho, você deve sempre estar procurando tocar com pessoas que tenham um desafio para você, que seja um desafio. Then you grow and stay young, Que like I desafio did. você também. Daí você cresce de qualquer forma, seja velho ou não. O que mais?